Ooh, finally something interesting on YouTube. Apparently an American guy named Chris just rounded up all of the top Vietnamese YouTubers and have a go at their English. So what do you think, Vietnamese? Is this going to be a bloodbath? Well, I have run the video through the network structure analysis, and the results tell me that it is biased. Ooh, bias. So it means it can go either way, but I just enjoy some good roast on those people. So come on, Chris, don't let me down. Show me what you have in store for us. So today we're gonna do something a little bit unorthodox on this channel. We're gonna do a reaction video, but this is gonna be a reaction on a reaction on a reaction. YouTuber's Inception. It cannot get more meta than this. Don't get excited too soon, Eddie. Statistics show that it's very likely that they would just be lavishing compliments on each other. After all, there's really no incentive for them to anger the fan base of another. You must be fun at parties, Minimi. Okay, so I'll take it from here. Let's see. This is my voice one day in Vietnam. This is my voice one week in Vietnam. Mình sẽ không cố gắng để tìm ra những video mà họ nói rất là tốt hoặc là họ nói rất là kém, mà đơn giản là những video điển hình ở trên kênh của họ. So yeah, as I said, like I told. Yeah, random sampling is a thing, but I'm not sure it's fair enough in this case since your sample size is not like thick enough. In this particular video, she is quite shy. Obviously, she's conducting an interview with a kind of a new friend, a stranger. So it's not the most flattering of her videos, of her English performance. And sometimes we have to take that into account. Phải nói là chị ý nói thực sự rất là tốt. Yeah, so Hana is indeed one of the best English speakers out there in the Vietnamese YouTubing scene, but like obviously as a professional in this industry, I have met a constellation of people who are just simply more fluent and articulate. But yeah, considering the pool of YouTubers, Vietnamese YouTubers alone, she's definitely up there. Tất nhiên một người bản xứ như mình vẫn nghĩ ra được chị ý là người nước ngoài, bởi vì chị ý. Yeah, so to advanced speakers or native speakers who have an ear for that, she still keeps her original accent. So a lot of the remnants of the Vietnamese accents are still there, and she definitely hasn't got rid of it. And also she still has some lapses in her speech, but nothing major, nothing to write home about. You are from Essos. Where? Lise. I have an ear for accents. I've lost my accent entirely. I have an ear for that as well. Nhưng đặc biệt nhất là cách nói chuyện của chị ý, tức là cách sử dụng tiếng Anh của chị ý, nó thực sự quá là tốt luôn. I actually saw and was intrigued by some of her translation videos back in the days when there were only like 2,000, 20,000 subscribers, and she had like 20 videos to her portfolio. The channel blew up overnight after some big hits, like the reaction videos to V, and also the translation work for some of the high-profile artists. But she has very elegant word choices, and now I happen to only agree with her about 70% of the time when it comes to the word choices that she makes. But I know from that experience that she has a very wide range of vocabulary, and also the sheer volume of work, the amount of production quality that is required for every video is just remarkable. I've never seen that much class and finesse inside a YouTube video among Vietnamese YouTubers ever. Like, if only she kept that same kind of caliber to her other videos, that would be great. Thì chúng ta nên đứng từ một góc là người ta muốn truyền tải một thông điệp như thế nào tới khán giả. You set the bar too low on her this time. Chris nói vậy là rất nhẹ rồi đó. Mình biết là mình sai chỗ nào, mình biết là mình tệ chỗ nào mà. As an audience, I expect no less than perfection.
Now, I agree that the goal of trying to get your message across is fine and all, but like it's only suitable for people of band 7 or 8. Now, at her level, I expect nothing short of class and elegance. That's for sure. Tiếng Anh của chị ý luôn luôn đủ tốt rồi. Tất nhiên nó không như người bản xứ, nó vẫn có một số lỗi, nhưng mà chúng ta không nên đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây của nó. Oh no, what's wrong with you? Like, you're supposed to put the pressure on. Like, I thought we were in the same team. Like, even though it's true, but don't say that. Like, Thôi, chị keep up không phải người bản pressure. xứ, là chị nói tiếng Anh quá đủ luôn để hoàn thành việc đó. Mình vẫn có action nhiều nha mấy bạn. Mình thấy là không muốn sửa lắm. See? You broke the girl. Made her complacent. Đối với mình á, cái chuyện mà sửa action cho kiểu giống người bản xứ luôn, hay là mỗi lần mở miệng ra gắng làm quá lên để mà có thể giống người bản xứ hơn á, thì nó là một cái diminishing returns đối với mình, và nó không có nhiều lợi ích so với công sức đầu tư vô. The American accent is actually one of the easier accents to pick up, so you don't have to sacrifice your old persona much. Like, it's very different compared to, for example, the way the proper British accent is supposed to sound like. Like, instead of saying hello, you can say hello dear. That's a much bigger sacrifice. And I think, like, yeah, instead apart from the from the pronunciation and the actual accent, you have to adopt some of the new attitude into the new persona. And speaking another accent is like embodying a different character inside of you. So it's like learning a new culture and adopting a new personality inside of you. So that's what it makes it quite difficult, because maybe you have the potential, but you never make the leap to sacrifice or to adopt a new persona into your being, I think. On a more serious note, yeah, consider the price over earnings, the diminishing returns, the investment that you are going to put in, your time, your effort, and the gains that you're going to get after having that accent. Try to see if it makes sense and if it's worth it to do it. I still think that the American accent is quite conversational and it's quite easy to pick up. But the surefire way to do this is to try and develop clear pronunciation first. Then you will have a kind of an international accent. You can get your message across more easily. You can maximize your audience and then decide whether or not you should go the extra mile and adopt the new accent. Ok, tiếp theo sẽ là Giang ơi, I want you to hear this very clearly, so let me repeat this. Everybody who does something different is seen as a loser until they start making money. Hơi chung chung cho nên mình không hiểu, đến khi mình xem phụ đề. Tiếng Việt của chị là khác thường, tức là different from the norm. Okay, so that is actually not too unfamiliar to those who watch a lot of motivational videos. So that's still comprehensible. Nothing wrong with that. The phrase is quite common actually, but I like the attitudes. It's good to be aggressive, okay? Very good. mình đã nghe nói là chị ý đã từng đạt 8,5 điểm trong IELTS speaking, và mình đã đạt trước cho chị ý một tiêu chuẩn khá là cao về tiếng Anh của chị ý mà tụi mình chưa nghe bao giờ. Nhưng mà mình nghĩ là một người mà đạt được 8,5 điểm như chị ý thì sẽ có khả năng nói tiếng Anh như người bản xứ rồi. Oh, Chris, you have no idea how wide-ranging the scores are awarded to the same candidate. Yeah, if only you knew behind the scenes. Even though it's a standardized test, many things can happen. Like, it depends on the topics you're given on the day. It depends on your performance. So fluctuations can happen on either side of a test-taking process. Yeah, so don't be surprised.
But of course, the people who make the test don't want to talk about the weaknesses, the reliability, and the validity of the test, so that it would bring unwarranted fear to and uncertainty to the test takers and also to their business partners. But in general, fluctuations are immense and are wide known to the insiders of this trade. Cuộc thi được cả thế giới chấp nhận là một loại sự chứng minh của trình độ tiếng Anh của mình. Có thể cho chị một điểm như là 8,5, một điểm rất là cao. Tức là chúng ta đang suy nghĩ sai về cái việc bạn phải nói tiếng Anh giỏi như thế nào. Yeah, that is quite a common misconception of the nature of the test. And of course, the examiners of the test are trained to disregard this kind of bias. But we are still humans. We still have our own expectations, I guess. Oh yeah, it is quite prevalent among like native speakers. Nói tiếng Anh như người bản xứ, nhưng mà thực ra nó không cần thiết. Và hơn nữa là các bạn không nên cố gắng để nói tiếng Anh như người bản xứ. Ngày xưa mình quá mê tiếng Trung luôn, gần như không ai nghe ra được mình là người nước ngoài. Và sau khi mình đạt được một trình độ như thế này thì các bạn có đoán được mình cảm thấy như thế nào không? Chán. Mình dừng học nó và bắt đầu học tiếng Việt. Bởi vì sau đó thì tiếng Trung chẳng có gì thú vị nữa với mình. Oh my god, the writing's on the wall. He's gonna leave us. I know, Westerners are so fickle sometimes. So don't trust them. Marry a Vietnamese husband instead. One thing to note about the Zhang video, so this is obviously not one of her casual English speaking videos. She's trying to do kind of a PSA, a public service announcement, where she sends out a motivational message. So she's acting a little bit over the top, and it affects her accent, it affects her voice. And obviously she has a non-perfect British accent as well. So I wonder if that constitutes a good sample to react on. Nhưng nói thật, một người bạn xứ như mình hiểu được 100% bạn nói. Tất nhiên thì phát âm của bạn ý không hoàn hảo, nhưng mà có tốt không? Quá tốt luôn. Các bạn nghĩ một người như này có thể học phát âm chuẩn đến một trình độ như thế này, đến một mức độ như thế này là quá khó luôn. Khánh Vi has improved a lot over the years, and it's actually quite impressive when you see her newer videos. Khánh Vi là một MC cho nên bạn phải nói tiếng Anh hoàn hảo nếu muốn dạy người khác như này. Nhưng mà thực ra không phải như vậy. Yeah, a lot of the fans put her on a sort of pedestal, so it's tremendous pressure on her. But yeah, when you work in show business, this is bound to happen. Khánh Vi rất là khéo. Theo mình thấy là rất là khéo, và ai làm được cái gì mà mình không làm được đó là mình đều hâm mộ hết. Là hay, kiểu như một công đôi ba việc luôn. Nghĩa là làm cho người ta thấy vừa khéo nè, mà còn vừa biết quảng cáo nữa. Nói chung là rất là hay luôn đó. Với cả là mấy bạn khác á cũng... Congrats Hannah, you're on to something here. Mà Khánh Vi á thì mình nghĩ là rất là có khả năng làm được chuyện đó. Nên là thật ra trong giới mà tiếng Anh bây giờ mình nghĩ Khánh Vi là gần như là cái tên tuổi hot nhất rồi. Và mình thấy cái chuyện đó cũng rất là xứng đáng thôi. Tại vì Khánh Vi vừa có kỹ năng mềm, vừa có chuyên môn kiểu vậy đó. Nên là mình thấy cái chuyện mà bạn ấy thành công đạt được đó là rất là xứng đáng. Vậy thôi. Và từ trước đến giờ ai mà quy chụp mình là mình ghét Khánh Vi rồi mình này kia là không có đâu. Mình chỉ nói trên góc độ là mình nghĩ sao mình nói vậy thôi. Chứ còn Khánh Vi người thành công rồi giỏi giang xinh đẹp là mình rất là hâm mộ. Tại vì em ấy rất là trẻ và làm được rất là nhiều thứ là mình thấy rất là hay luôn. Vậy thôi. Yeah, that's it. What do you think, huh? It's a kind of a breath of fresh air, isn't it? Like, at the beginning of the year, everyone kind of gets together and do something new, something interesting, kind of breaks the silence, breaks the ice a little bit. And thank you, Chris, for initiating this kind of chain reaction. And thank you, everyone involved. I will continue to do some kind of breakdown, some kind of further analysis of some of the talking points of inside this video a little bit, because they deserve on their own a separate video. But thank you very much for watching, and I hope to see you next time on either this main channel or on the other channel. Okay, see you. Great health and great success.